Tuze wano ku petitioninga UCC okusinziira ku mateeka agafuluma Theatre Plays and Performance Act 2019. Mu kulaba okwange ensonga zino zaava dda. Omukulu Robert Kyagulanyi we yeesimbawo nga pulezidenti ne banoonya engeri gye baali balina okulekeraawo okusazaamu oba okukwatamu ku bivvulu bye yali atambula nabyo, kubanga ajjukira ebiseera ebyo na kampeyini bazikola ng'ategeka ebivvulu kyalo ku kyalo naye nga tewali tteeka limukugira. Ne baleeta etteeka eryo okukola ki? Okulaba nti batupoliisinga nga aba-performers era balina we tugwa mu tteeka nti no we balikwatako tebakukkiriza kukola kino. But time went on. Robert ne bamugaana okuzannya emizannyo, okuyimba and so on and so forth. Kati etteeka eryo nga gyelinga baalikola. Kati etteeka eryo lwaki likumyewo kati nga tulowooza nti ppya? Bwe wabaddewo bulabalo last year ey'abaana abatandise okuyimba ennyimba ezo nga bwe muzimanyi enkuudi ezaki, kati nga banoonya abantu bano tubakwata oba tubaregulatingira mu tteeka ki. Kakati eryo etteeka ne balitukiza era kwe kuli kasuka wano ne balireeta mu UCC. Ensonga lwaki leero tuzze ffe tubagambe nga theatre ate ffe tuli banjawulo okusinziira ku byebateekamu bali n'ebiri ewaffe byanjawulo, naye ng'ekisinga mu byonna twagala okutegeeza abana abakulu nti theatre as an industry yagwa, eri ku ttaka yafa. Kati mu kifo ky'ogiteekako amateeka ogiregulatinga, ffe tusaba batuyambe tugisitule. Waki employinga abantu bangi nnyo, ate n'ekirala eyigiriza omuntu anaabeera atya mu organization oba mu entertainment bweti. For example, tutaba abaana abayimbi abasinga ava gy'avudde ku kyalo oba gy'avudde mu family n'agwa bugwe mu industry oba mu kuyimba. Naye bwe twabeeranga ne theatre is an organization family, nti ekuyigiriza nti otambula bwoti, kino ekitambuza bona bwoti, kino ekitambuza na bwoti, discipline eri bweti. Waliwo abamu baba ewaabwe nga tebabuulidde, kati theatre egenda ng'ekuyamba ekyo. Unfortunately teriiyo. Kati tusaba UCC etuyambe yegatte wamu ku abo ayagala okusitula wamu ekintu ekiyitibwa theatre okukiza engulu. For example, tubalabye nga empowering films, empowering awards night eza film na biki. How about if you do that for theatre? Theatre neeva mu kuginyumyako obunyumizi nti abantu baaliwo naye ne tugiraba nti eddawo. Tubadde tubasaba mu masomero abaana baazannyanga emizannyo, mwabeeranga mu school competitions nga bazannya plays guno na guli. Biri luddawa leero ebisobola okuyamba abaana abo okubayigiriza embeera y'ensi nga bwetambula, ate n'okubayigiriza omulimu, kubanga theatre mulimu. So kyekyo kye tubasaba batuyambe tusobole okulwana bwezi zimbiri okulaba nti tusitula ekigambo kino kiyitibwa theatre industry neddeyo, si ku lwaffe nno ffe bakinvinvi, wabula kummwe abaana abato ne ku lw'abaana baffe. Yes. Anti kakati munnange ekyo ekyokukkiriza n'obutakkiriza amasomero bwe baba bagenda okuleeta entertainment mu ssomero, abaana bababuuzaako mwagala tubaleetere ki? Ate kati ebintu ebisinga okuba popular is music. Yabeera ku social media ne ku gundi. Era abaana kye bajja okusaba, tajja kusaba ndiwulira omuzannyo gwa siriimu. Ajja kusaba kiri kimunyumira, ekimusanyusa kye babaleeta ku muzannyo. Era gavumenti erina okikola to empower it nti giddeyo mu masomero tugirize emizannyo egizimba eggwanga. Basalirewo kibawa abaana ate nabo bakisasulire kubanga bali baana baggwanga. Okuzannya tekutegeeza mupiira, si dduulu, tutegeeza mizannyo. Kati those people abantu abatadde emikono waggulu bamanyi theatre as
a money-making industry. And for us, Christmas, it meant a few millions added on our accounts for a very long time. Nga Idi, Christmas, Manyire birthday, Valentine's Day, whatever, it meant money. Now the industry is going down and we are sitting every Thursday. I don't know how you guessed it, we meet on Thursday, not on Thursday. We meet every Thursday to reawaken our industry. Not for ourselves, basically, but for the young ones. Muwala wa Yohana ise naye, owange firstborn is the radio presenter, omulenzi ali Germany asoma art, omulala naye ali mu art, wa Joy Matovu, bone bawandika n'okuwandika kakati. We are in it and we fear. What kind of industry are we giving over? Are we living for our young generation? I always tell them they've never felt the impact of live audience, capacity, filled to capacity, theater hall, and the interaction. You can't get it on social media. Social media would like to say, and now things have moved. And I noted when you said that films overtook the stage plays in the 30s and 40s with the coming of the cameras. And I said, the cameras are here in Uganda and newer things like social media. Therefore, we are in serious problems. But we are happy that you are thinking about our industry and you want to make it right and proper. We've written a petition. Many more petitions are coming in. As we came in, many other documents were coming in. Put this one in, include this one, put this one also. So there is a lot. Why? Because we are worried and we want it right. Mali alabali wantu yanjule nesema ibudo executive director walina normally abantu bali bali yanjula buli muntu no mumanyako tona 10 kitundu mali nsaba just abali wanu but the artists and introduce yourselves amanye the groups that are here but even okusala ontujana banu bokwata kazi ndalo ngandikira okugera nokusala nga wetandika okweyanjula mukamuwe kamuwe. I will get back. David, nze ndi mutabani wa Banakatemba, kitange ne mmange bali bazanira mu Black House. Wasajja muzindi meses. Ndi director, Ocean's Choreography Company. Charles Jameson, Chairman, Elders Council, Theatre Association, Uganda. Namazi Rebecca, Secretary to the Chairman. Zembeja Maria Pregide, the Elder Theatre, and I run Batute Theatre in Kagochi. Lutaya and regret. Julius Silva, ndi munamawulire, ndi actor, ndi director, ndamumbise. Sabuko na lubwama kubwa. Bakunta wanizachi. Uwechifundi kwa siku. Katumusika wakati lubwama. Era CDs biwina. Social Organs, Director of the time. Amanya Nava Juliet, Recreation Uganda, Director. Amanya Kasozi Swahili Padre Rodokai, who Director Winners Production and Administrator. Association Terinya Matovu Ntanda, Vice President, Theatre Association Uganda, the Muwandisi, Zanyo Kufa, Director of the company.
Good afternoon. Thank you for inviting us here. It's a pleasure to be here. My name is Tumeri Edgar. I'm associate producer of Kampala International Theatre Festival and Atelier Arts Foundation. Erinya Kasule Robert, actor, director, Ocean's choreographer. Sekawa John Tisene Mwalawange, Beyond Borders Entertainment. Sayo Gident, the Banakatemba Nabawemuzi. Gama into Naja Kuchokera, she called a young Banakate, Garuno Pugua, and the Banakatemba Nabawemuzi. Is decorating me tonight. So thank you so much. Like the chair said, we have a couple of responses that have come in, and I request that I'm allowed to give the preamble as we write to express our deep concern regarding the proposed regulations under the Stage Plays and Public Entertainment Act, Cap 49, which, if implemented in its current form, will have detrimental effects on the creative industry, particularly theatre and the broader performing arts sector in the country. And we're saying that the creative industry has long served as a critical development opportunity, especially for the Uganda's youth, many of whom face barriers to formal employment due to the systematic challenges such as inadequate education and economic hardships. The performing arts in particular have become a vital means of livelihood, social mobility, and national cultural expression. However, the proposed regulations threaten to for this sector rather than support its growth. And we are privileged that the executive director, you are from that background. When you say social organization, you know what it meant at that time. And we are saying that these are legal concerns as well as recommendations. We, the undersigned, hereby submit this petition concerning the existing regulations under the Stage Play and Public Entertainment Act. The continued enforcement of this act in its current form raises substantial concerns regarding its constitutionality, its compliance with the principles of delegated legislation, and its impact on the fundamental rights of artists and cultural practitioners within Uganda. Pursuant to Article 274, Section 1 of the Constitution of the Republic of Uganda, all existing laws must be interpreted and applied with modification necessary to align them with the Constitution, benchmarking the aspect of conformity right from 1940s up to where we are now. However, the regulation governing stage plays and public entertainment imposes excessive restrictions on artistic expression, infringe upon the right to work and trade, and unduly burden practitioners with bureaucratic and financial constraints that lack constitutional justifications. Executive Director, this is what we feel from our Thursday sessions. Our response is as follows. Starting with the highlight of the points within contention. Arbitrary powers granted to regulatory authorities. The power granted to UCC inspectors to withdraw permits during an ongoing performance under Rule 12 is excessive and lacks procedural safeguards. Denying an inspector access to performance carries a penalty of up to 1 year of imprisonment as per Rule 14,
which constitutes an excessive and unjustifiable restriction on artistic freedom. You can imagine driving from here with a bus of 80 up to Jinja. Owe Jinja nagate mojja kuzanya. Nga gutandise. The requirement for additional permits for modifications to a stage play or performance creates an undue burden on artists and stifles creative development. The Act lacks clear timelines for script clearance, leading to uncertainties for artists, especially where we are supposed to begin preparing rehearsal, run marketing material, book theatre, as well as mobilizing our teams. 2, discriminatory and unjustifiable financial obligations. The obligation on artists to finance the attendance of UCC officers at a performance under Rule 5 constitutes an unfair financial burden and creates an environment conducive to extortion and corruption. The theatres is commercial. Buli ntebe etuulwako omuntu nze ali eno mba njibalamu ssente. Akati tulaba ng'ekyo kiyinza okutunyigiriza bakama baffe. Then the overlapping jurisdiction of UCC and the Media Council is approving scripts and issuing permits results in double payments, making the process financially restrictive for artists. Requirement for additional permits on stage play modifications. The requirement for additional permits to approve any modifications or additions to a stage play is unduly restrictive and stifles artistic creativity. Theatre performances are inherently dynamic. A few of these which we can, just as a starting point, which we can respond to, like saying that the law is outdated, that's not factual. You see, the Law Reform Commission updates these laws regularly. And this law, although it has its origins during the colonial times, but it has just been recently updated by the Law Reform Commission, and it even changed now. The old law used to be cut 149. 49, now the new law we're talking about is 153. So you'll find emphasis put on the UCC, where was the Media Council is now UCC, and you know the Law Reform Commission is mandated to do that, to see those aspects of the law that may not be moving well with the times. They are changing it to fit into the time without changing the content, of the law, as per the legislator, what the legislator's intentions were, at least to find that the law fits very well with the times as they are now. So that one is not factual. Then you have quoted the Constitution very, very widely, especially Article 29. You know, the Bill of Rights, that part of the Constitution, which has rights. I think there are only 3 rights which are not subject to legislation, which can be taxed. I think that is habeas corpus, is another, I think slavery, and corporal punishment. There are about 3 aspects, but all other bills of rights are regulated under the laws. For example, freedom of speech, freedom of association. Yes, the Constitution talks about freedom of association, but doesn't say that that freedom can't be regulated under the law. So every freedom, every liberty that there is, apart from the only 3, if we had the Constitution here. Do you have a lawyer here? Yeah. Who can help us? Yeah. Done. You can come and tell us those rights. There are these 3 habeas corpus and something. They're about 2 or 3. There are 4, okay? Under Article 44, freedom from torture, is freedom from slavery, habeas corpus, and a fair hearing. They are called
non-derogable rights. Non-derogable rights. So other than derogable, and they can be derogated to the statute of parliament. So they will say, oh, freedom of movement. But you can't say, I'm abusing your freedom of movement by disallowing you to enter here. You can move, but if you want to come to UCC, we have the right to allow you in. Or not to allow you, can't say, no. Freedom of movement, I have to move everywhere. Yes, everywhere, but there are some restricted areas. Private, because there's again a law against private, which you might provide private property. So in that ground, this is private. Your freedom of movement can be anywhere where nobody is controlling, but areas where somebody is controlling, your rights stop there. So you've widely quoted the Constitution. I think in that conference we shall have to, between our lawyers, and I'm sure you had a lawyer who is assisting you to do this, we shall have conversation over that and see. And for us, maybe I want to clear this one. UCC, for us, we implement the law. If you take up Mkola, the Natipitwala, Gachive, Mutu Nakutwala, Constitutional Court in Agati, Mukola, the Constitution. That's what we use the Constitutional Court with Gatia, which we say we should vow. The effort to Tuliba Pakas, Titukola Amateeka, Tusateeka, Mukola, Gabwiri, Tusola, Nabulichu, Sana Muko. And you want to love it at Ingawa and Nabi notice it. The Choga Mountain is betting is it option? Oh, Chinoloya can never get a room in a year. If any stage play or any new part of the place, stage play sent to the commission is not in the English language, the commission may require, in addition to the original script, a true translation in English, certified to its certification. At least, since it is made, it's our obligation to interpret. By so ekyo tekiba kuwandiika script yo mu Burundi, Uganda, mu Bunyarwanda, mu Nyankole, mu Lusoga, fugituwe. Mulimu gwaffe okulaba nti tugitegeera mu lulimi lwe tusobola okutegeera. Kiringa ekyaba office abafuba bwe kugamba nti ba inspector baffe tebajja kwata ennyinga shows free of charge. Obviously, olumu temujja bamanyanga nakupamanya. Because, yes, balina okusasula. Eteeka ekyo nedda kubaba oba omutakukire n'alabira bwerere ekyo. We are not parasites. We shall not allow our inspectors, at least our inspectors, won't be placed from charge. Akati ba inspector baffe already tugenda kugezetinga ba senior officer baffe bonna aba UCC okuva ku senior officer kugenda waggulu officers kumpi tubanga mu 6 n'omusomo bonna bagenda kuba gazetted to be inspectors. Then tumaze okusaba IGP tukkiriza tugenda njakuja but this week's police commander bonna bagenda kuba gazetted to be inspectors. OC station bonna bagenda kuba inspectors. Regional police commanders bagenda kuba inspectors. Naye kino temukitya nnyo gamba abantu abakola ebituufu ba inspectors mubafaako ki
inspector ye kulaba nti ebintu bitambula ng'etteeka balikola ki nga bwe liri. Era abo temubatya, era bainspector baffe nga tumaze obagezeetinga bonna balina okusasulira ebintu. Kubanga olumu okujjako abapoliisi nga bagidde binifu abaffe banajja tujja basoma omutondo yajja buzi gyetwagaba epamiti nga gyalaba omuzannyo nga ripootinga nti bakyatambula bulungi nga script yaabwe bweri ne bukyatambula nga classification yaabwo bweri alina okusasula bulungi najja nasasula sente. Tetwagala kuba parasites era ezo sente ezo tuba tukomyawo kasente akirwa ketubasaba ketwaleeta 10 netubasabaako ate ketujja okusasulirako bainspector tebajje nti balaba. So tewakyali kubeera nasho etaliimu muntu wadde omu bantu bagaana okujja bonna inspector yajja kugula ticket number 1 it is sold out. Number 1 we're very sure ticket number 1 is sold out. Yeah, inspector. Naye kati ebintu bino nga mbadde mutya waliwo binange byennootinze ng'okugaba permit per every show for known play. I think ebintu byetwetaagako conversation. Tetusobola kukyusa tteeka nga bwe liri naye mu implementation y'etteeka waliwo ebintu byetusobola okusooka akolaki okusirika nemubisirika ng'olumulaba waliwo exceptional circumstances when you are implementing the law tobanga oli muntu tetuli computer tetulikozesa artificial intelligence computer yoba okigamba nti no buli kino okolaba otiyo neffe tuli bantu kyobulaba oyinza okuuza gudo kuno kuliko traffic oyinza okusanga emmotoka yes abamu baba bawadde enguzeeyo neyitawo nemaybe olumu traffic officer wabadaba tebabakkiriza kutambulira ku loole olaba abantu abali ku loole mulimu n'omulambo bagenda kuziika traffic officer magezi ge amanya yesi bamenya etteeka n'abantu bano okugendera ku loole kuno ekitegeeza tebasobola za baasi ate bagenda kuziika. So traffic officer azima eriiso eryo nekolaki neyitawo. So tuli bantu wali ebintu tujja okulabamu ebyetaaga conversation ng'ogaba permit omuntu azanya endiwulira agambye ngenda kuzanya ndiwulira mu districts zonna ndiwulira tumuwadde permit okuzanya lwaki tumuwa permit ewano mwe permit y'empigi permit y'emasaka na script yebijazanya content yemu production yemu I think ekyo tujja kukitunulira waliwo ebyetaaga okutunulira ntubiraba. Yes. Application ya permit. Kati batifali nizo kusaba nti kuzanya tutulima the whole month. Yes. Yo wali provision for one day. Batifalanga ekivulu. Yeah, we will not go. Okay. So we will for permit ya one day. Okay. That's the provision. Yes. Has the duration. No, that is not. Yes. It's me that we receive the complaint from the IT unit is working on correcting that. Yeah, because that's an interface. Yeah, a performance that is continuous in one venue, same performance. That should be taken as a performance in those dates from 3rd February to 15th April. Same venue, same whatever, should be given one permit. Because in these permits, by the way, our objective is not to get money from players. Actually, I will tell you this: if I had powers to write off those fees, I would have done it. Because there's no money we are going to get from this, but since the fees are prescribed in the law, I cannot remove them. But I think even we paid. Paid for the first 3 months. We paid for the first 3 months. UCC was paid for these permits. So really,
Yeah. Second, I'm coming. John. Permits to change scripts. It is 2019. Regulations? Yes. In 2019, the wali kuyo obw'ebyobufuzi Kyagulanyi atandika okwesiga, and we all remember is from us, from the arts, atandika okwesiga, and we had a fight with the minister then, 2019, and the federation which was at present, about the regulations. True, we need the regulations, but our industry is funny. It may be to be in the end, but I'll come to that. The industry 80 abayimbi era abantu babakyogera everywhere fenna batugattika ne bagamba nti abayimbi, and that's the biggest risk enjagala okwaddressing olwaleero. I'm putting us into something fenna ne tubeera nga regulated under the same laws, but not understanding the background of us, where we come from, each of us. We mentioned, including you mentioned whatever they do. I agree with the regulations and whatever they want to do. But we must understand, who are we? Ffe Theatre, I speak for theatre. Who are we? Because we took a tibwa fenamo muchitimbe echo, osudde ekitutimba mu nyanja n'okokota, ojja kwesanga nga ebyennyanja ebimu ebiri disadvantage tibijja kusuffocatinga n'ebirala. These people here, we seated before you, we are a suffocated lot. We no longer exist. Theatre is nowhere. You have wonderful stories, but it's not there. We only have 1-2 theatres. Over Batifali watch, you have barely nothing. So what is there to be regulated? What's there to give money to? What is there? Okay? But wali tunyumya tuli mu lukiiko lwa bakama bange bano nga batuyise to find a solution to this great industry. Tutuule tumanye kiki tuteekeddwa okukola. And then ne baleetamu ebyo by'amateeka biki. And I told them, why are we wasting time on this? Because ne bibanagamba muleete permit muleete ki emizannyo giruda wajje mugenda okugudayo permit. You have nothing. There's nothing to show for theatre. Nti nze mbagamba nti bwe tugenda mu lukiiko olwo tubanga abali mu lukiiko lw'omufu, the late theatre, nga tukaayana mbu tumuziike futi mmeka, tumuziike 6 oba tumuziike 8. This is what we are doing. Permit what? Regulate what? It is non-existent as for theatre. So I asked my colleagues who want to come back, Tino, with what you gained, it shouldn't be the subject. The subject should be our presence. You are to stage. Where is our presence? Good enough against what you preamble. This meeting should mulwadde tumuggyemu gye bamutwala mu ggwanika akyalimu akasatu mukuteere ku mmeeza nga gwe UCC omukube bino babiyita batya ebisuukusa omufu tusaba resuscitation olukiiko luno lusaba ekyo otuyambe tufune footing luto tumanye ffe banhuwawe mu industry nenene bweti wano oyina abafimu owadde projects kino owadde ki owadde and so much ne bagenda bakola yo building film theatre where are we kiki tusobola okuyambako theatre nenenvayo gyeri. You mentioned the schools, okay? You mentioned the great play by my good friend Mwami Sembuke. You mentioned it. All of us tubadde ku mawulire, okay? Trump n'ebya USAID ebya AIDS na biki
There is no funding, there is no what. We have a master plan. Omwami Ssekoko gwe yawandiika ndiwulira lusomesa ku AIDS. How do we pick up ndiwulira ne tumukyusa ba mu nnimi nnya Luswayiri Lunyankole Lwengulu ne tumutwala mu masomero n'afuuka eddoboozi ya AIDS. Okay? Kiba kiyamba kitya okusitula bano abali ku deathbed theatre ne bafuna emirimu ne baddayo mu industry ne baddayo ne bawandiika emizannyo. There we shall get back to where we want to be, like you are saying, permits and whatever. Theaters, they are nowhere, they are no theaters. Okay, we must go get them theater, look at again, Kupangisa or Hotel Navisionary. Okay, sing land. Okay, they don't have Minister Mayanjare, Yovanaba, Nanichi, OHT, when you have UPC, you have these actors here. I can sit with Mawali, never put a series, I'm talking about using theater, okay? Federations are coming up, and we hear they are being funded. Okay, where are we? OHT Gonzensaba, instead of these examinations, you will call us, amateeka, there is no theatre. We must fight for theatre. Akatono konna ke mwinayo tukachannelinge tukateeke tuzuukuse theatre. Amateeka gajja kujja, nobody says no about it, but there is nothing. Tuli mulumbe tugwa kuziika omufu tumuyambe tumuze engulu ng'otuyamba kubanga gwe ebintu bino bimanyi. Right? We have never had any awards. Abaana baffe bano bwe basobola okulaba ne bakoppa ne bajjawo ekintu. But yes, Dad was rewarded this and that and the other. They are not there. But for film every other year, you have one, you have the other. Yet the best actors come from us, and they take them to that organization. Instead of here discussing laws and whatever, constitution, UCC, if never to yamba, okusitula ekintu ekyafa edda. Thank you so much. That's right. That's right. We are handling the petition. Actually, there is a petition to tell you how do we sula mti. So those are the Chigatem cut. Discussions that you made one day conference. After passing through the laws and whatever, to get a conversation here, how we propose it to regulate about communication sector. We have to have tablets. We have a laptop. We have to have a computer masomero. We have a computer. Tuzimbe ebirongoti abatakola amagoba kuyamba basobola okuba n'amagoba. Tuyingira mu film to take our content development support facility okuyambako okulinyisa omutindo gwa firimu konoziteeka omwazirabe firimu festival eya May olwo baganda baga nti bagenda kuziwera boycotting yewe nabasika neŋŋamba bano expert banti bano baali ba boycotting ate twagaddewo entries tubaweeyo omwezi nabo bayingizezaabo benyine bagati twayingira dda twatuboyikotinga ate nga tuzakumitinga so mu firimu gye tuli. I think the question towangisega banyaleeta nti liyale tulowoozeko mukatono ennyo ketutandika okutandika nako theatre yo tugisitudde tutya okulaba akatono ke tusobola okusitula. Nakola conversation ne bannanga aba National Theatre about 3 months back, trying to violate joint joint. The one of me, since never will is up to date. Teenage Chinuma, Gakwana Theatre at 300. 277. 377. National Theatre of the Republic of Uganda. Wanga, you don't break even. You don't break even
sustainably ng'okola shows eza 377 n'oba ogijjuza people to pay. Yes. Which I believe the people are there, we need to do something. We need to do, yes. They've been here, we have to bring them. To know about Miao. Population, the theatre, you, without really million to Kumi, Naino Mukisa, Naraba Makuraga Kurabako, in 1973. Shows of Nazona Zaseringa. China population, a million, Kumi. Kampala, a child in Mama, 22, Yaringa population. Kampala is 2.5 million people. Same theatre, there's something we must do. So we have something to do. So, you say Charlie said that would be a separate petition. Then the Jagara Chigatte, Katia, which you go conference one day meet together organizing. Yes. Obudde tebutuli bulungi ye waliwo alina akamukoota nga tekannaggwa ayinza okukaleeta simanyi director Julian yaze maze okujja introduce yourself, Director Julian. I'll say it in English. Yeah. I'm Julian Uwehiri. I'm the Director for Economic Regulation, Content and Consumer Affairs. Nagambye ngenda kumuyigiriza okuzannya one of these days bijja mu casting with the variable nebedi kakuno babe ku expert bokka naye bagendeko ne wekifaanana Nyanza honorable. Okay, Kagondi nka point nze kamu ali ku point ya mukama wange y'okuzza theatre omumbejja agambye nti tusale amagezi tulabe bwe tubakomya mu theatre. Nze ndowooza nti tulina okutandikira mu kuyamba masomero eri gye batugobaho audience gye tusomako mu history eyalaba bamwami Ssenkubuge baanyi bajijja mu masomero kubanga amasomero egyo emyaka gyali gikyayina amatu agawulira okubanga omuzannyo si comedy wakujja kuwemula muntu aseke agende mba nnyina kyeŋŋamba nkusanyuse naye nga we tumaliriza oyina kyokoze eki kyoyeze ndi omu kubagezezaako okusaba mu masomero okuwa kuba writer ate ne music mu composing naye okukolerayo emizannyo tetutuuka n'obeegayirira nti kale tuwe buwi tukoleyo kilabu z'emizannyo mu masomero nga tonsasula nja kwesasulira bw'omala okugulaba nti guli worth okulabibwa oyite abazadde bo tebanasasulayo nga balaba omuzannyo gw'essomero lyo ojja okukolaki naye amasomero gatutwalanga kikoli mu mugungu n'omusanga ng'aleese Maria kisolo okumwogerako okusanyusa essomero era kibavudde ndowooza otuteekako etteeka nti mu masomero baagala bagaanayo entertainment ogulidde abaana maliyaki oba real puzzle azijje mu gundi n'olekayo mwami Segawa oba abe nga nkuleetedde omuzannyo baguyita freedom is a disease mu baana bo nyina kyenjagala okubagamba terafo muddemu mutwegayiririra amasomero ago mu gavumenti kubanga nabo ode eva waggulu tuddeyo mu masomero kubanga audience y'abakulu bano gye mugamba okuzza ekituufu ogambye nti nno temunnafa kuggwawo naye era bafu ekyo ekituufu theatre weba yakubeerawo enkya ku muwala wa mwami John yeetaaga audience eva mu high schools naki ng'efunye interest mu yo nga teraba baridi puzzle bokka bagundi n'olwekyo nsaba mutuyambe mu ekyo bakama baffe akasembayo ke kaminzaani mukama wange ey'emizannyo
abagenda ojja kukoma olwo muga discussing abajja bemutusindikidde nze mpulidde kyekanga musole mutima bogambye nti kubayina okujja ku inspecting emizannyo gy'onooba ompadde pamiti ogenda okuzanya ne poliisi bamu kubemu employees ndi omu no yes naye ndi omu kubafulumako kubagezaako okufulumako ku mizannyo ne mu Bati Valley Theatre ne nfulumako ebweru nengenda oba emasaka ewatali theatre nensiba ekikaali nga ngenze kuzannya muzannyo ono mujulizi gyendi poliisi gyogamba wipe mani ze tutasobola kumenya mu mitima gyaffe kati omutwongera agire mu biti bibiri nga nanonye ebbaluwa enaggulu ne bagimpa egenda okukola show nengisasulira nengenda ewa RPC nenyongera okusasula nengenda ewa DPC nengenda ne kwoli gwe baŋŋamba osayina okumpa okudeployinga naye neyeesalirawo kati bwamaliriza ajje mu looyo omu ng'ajje kutuukiriza tteeka lya Honorable Nyombi Tembo erya UCC agambe nti kino bw'otokikole sigenda kukola kyekintu kyogeza bulumi nga ne message tamaze giraba naye gye bw'anaaba anoonyaamu $3,000 nga Honorable Nyombi nze nasasudde 10 ate kuwa mu transport nze okujja agenda kunkaluubiriza era nsasule nze nnyina omuzannyo wano wasazibwamu poliisi nga n'ogulaba tegulabe nga tempadde chance gulaba 15 million zino zifa ekyanyamba nali ntaddemu 3.5 nga 11 n'ekitundu za mwami muwonge nga fanda yali ataddemu mu kyamulizo nzanye ne bagusazaamu ne bamala okugusomera emyezi 3 ne bagamba nti omuzannyo si mubi mulungi naye omuwandiisi tumwadvisinze okwewala amannya agayinza okwensaitinga Time tuli bubi, time tuli on our side. Kama wange change kibuuzo era kibe kibuuzo kimu. Tuyina emizannyo gye tuzannya nga busomero obutabo buli ku syllabus. National Curriculum Development Center yabuyisa nebo nekkiriza nti buli examinable. Kati bwe mba ngenda okuzannya akataba era nina kusooka kudda nefuna pamiti ya script eyo. Pamiti si ya script. Pamiti ya performance. Yes, sir. In the meantime, change it status quo remains. Kakati kibisirwe kiti wane kisooka ekintu twakigaziyizaamuko. One, teri radio ba TV ejja kulanga nga tulazeyo era mujja kuwulira waliwo TV gye tugenda okufayiringa ddala nnyo 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 yamenye etteeka. Two, abantu bonna beturegulating Airtel, MTN tumanyi be bamu kubafandinga shows tebajja kufandinga any show awo tebajja zikola tugenda kukyongera nako okuba nti nno buli corporate entity citizen tugenda muwandiikira nalolwaleezi Coca-Cola baani nti nga tanaba ku involvinga themselves into financing a performance they have to look at the permit. So for the time being status quo kubanga tesobola kuteekawo mbeera etali muteeka obulanga obuyinza sibulina status quo jagenda mu maaso nga bweri nga batusaba bannaffe abakola amateeka bwaba waliwo ayetaaga okukyusaamu batukyusizeemu waliwo akalina okugibwamu kagibwemu fyo tusobola okukola mu implementation nebagambye wa traffic alaba buloole etwala abantu okuziika n'atagiteekako tteeka gatalikwate nti lwaki mutisa abantu buloole fatujja kasika zaamu nga tulina ebintu byetulaba kale ekyo katugira tuna emizannyo tuba tetunabasaba nnyo tunagenda tugesi tukubasaba classifications ngenda obanga tumanyi
Yes. Yes, stage play. Yes. Performance on take a design TV. Yeah. Our place is what I'm saying. Yeah, sure. I have to come. Yeah. I think media council bank. Because if you said a status quo remains, that means you're paying double. UCC and media council. Law requires media council to do that classification. Classification is media council. What am I paying for television? What am I permission for what? Permission just to air my stage play on television. You don't pay us. There's no fee paid to us. Like the law requires you to classify your play using the media council. So you don't. Once it is classified, the television station can. And it's the one in charge of the content, not even you. So the classification is after you have been classified. because the TV is already licensed. Yes. Already licensed. So the takeaway from here are tugenda kuddamu. Yes. Tekijja bintu wano bisuusa myezi ebiri. So tugenda kubaddamu mu nsensasooka 2 then tusalewo olunaku tujja okubayita obutasuusa mwezi gwakuna. Okay. Petition that team era kuteeka balooya nebyayogedde siriina muteekemu ebeere paka gundi petition emu era ngaerimu ekyo ekyokugamba nti how do we tuyamba tutya petition bale mwebale ddala tufuneyo kafoto kutu nti wali tusabe sala sebo tusaba mukebezi. Come away, Baza. We thank you for this opportunity. We thank you for the kind words and opinions. We thank you for the intelligent interplay and the interchange of ideas. Heavenly Father, we pray that you guide us in this. Atutuyamba okutuukiriza n'okulaba industry yaffe ngenda mu kutambula bulungi. Tusabira omukisa management y'ekifo kino n'okuyimirira ku executive director wagamba gye mukyalanga ne babaaniriza abantu abo mbasabiramu omukisa. Tubasabira omukisa bonna abakolana Mukama babuwangaazi atubawe n'ekisa eri industry yaffe mu linnya lya Yesu Kristo mutusobedde. Oi kusabula TV.